Okay, so let me repeat the anonymous arrays again. So in the last class, due to some network issues, we stopped the concept. I'll repeat that once again, the anonymous array concept. And if you're sure about the passing arrays to the methods and returning arrays, then it's okay, fine. If you still want to, if you want some revision, if you're looking for any revision on the topic, anyone? Like passing arrays to methods and returning arrays. In these concepts, if you have any questions, ఆ టాపిక్ రిపీట్ చేయాలంటే చేస్తాను, ఒకసారి మీకు ఇంకా చూపిస్తాను. Okay, so I'll let you know the agenda for today. Meanwhile, if you want, if anyone needs any revision, please let me know in the chat box. సో ఇవాళ మనం వచ్చేసి ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ చూస్తామండి. కాన్సెప్ట్ ఇస్ exceptions. As a part of exceptions, we'll see what is an exception. So what is an exception? Then we'll see what is try and catch block, and how to give multiple catch blocks, then nested try and catch. So we'll see the finally block as well. Then the last, if time remains, we'll also discuss about the throw keyword, a keyword called throw. We'll discuss about this keyword. So this is our today's agenda. Yeah, so any questions in the chat box about last class? No questions. I can't see any messages out here. Okay, cool. So the last concept on Saturday, that is anonymous arrays. Anonymous arrays, they are just like arrays, but their values will not be stored by an array variable. The instance of anonymous array will not be stored in an array variable. So directly we are going to create the anonymous array with the new keyword and the data type like a bracket, and after that we need to start the set. Okay, so these arrays would be helpful when if you don't want to store. Sound is not audible. Just a second.
Yeah, okay. So the anonymous arrays, these type of arrays will be used. These type of arrays we are going to use when if you don't want to store the reference of an array and directly when you would like to send to a method. సో ఒక అరే రెఫరెన్స్ ఎక్కడ స్టోర్ చేయకుండా డైరెక్ట్ గా ఒక మెథడ్ కి పాస్ చేయాలనుకున్నప్పుడు దెన్ వీ కెన్ యూజ్ ద anonymous arrays. Okay, if you don't want to store the reference at anywhere, just you can use anonymous arrays like this. Okay, but they should start from by new keyword. The syntax of anonymous arrays starts with a new keyword space some data type, new space data type, then the bracket, array bracket, array bracket, and here the set we have to define element 1, element 2, so on up to element n, till the element n. You can provide up to element n here. So the set of elements and here the data type, so that was prefixed by the new keyword. So as I'm going to declare here the string array, that's why my data type is string. So the new keyword followed by the string, then the array signature, the array brackets, then the set bracket to provide the values. To hold the values without set brackets, we can't give the values. Okay, so without the set brackets, values, passing values will not be possible. Now this everything is in the part of your method. Rev array అనే ఒక method ని call చేస్తున్నాం by making it as a parameter. Now to the rev array, in the array utility class, the array utility rev array here. So the rev array method with the string type, because you are sending here the string array, that's why this method will be invoked now. As I told you, these are the method overloadings. We are trying to overload the rev array with integer, with double, and with string. Same name. Same name can be used for different purposes. That is one of the polymorphism, as we call it as static polymorphism. So in the static polymorphism, with the same name, we can have different signatures. The different signatures are string, double, integer, like this. Okay, and that's it. So that is about the anonymous array. This is the concept what we have discontinued in the last class. So if you execute this, now you can see the reverse array of the string. The reverse order of the string you can see. But this array method is going to return, I think so. Okay, see here the reverse order. Actually, we have passed Dravid, Sachin, and Ganguly. But the reverse of this is Ganguly, Sachin, Dravid. Rim Scholar is getting the same problem. Okay, so are you getting my voice right? Rims College? వస్తుంది కదండి voice? But everything is fine for me. I can see you are connected to audio also, Rims College. మీరు ఆడియో కనెక్ట్ అయినట్టు చూపిస్తుంది.
Okay, so Ramesh Garu cannot see the output. Okay, I'll do that. Just give me 2 minutes. I'll increase the console size. Editor font size is already in good size, I think so. Ramesh Gar, please can you please change the resolution settings on your machine? Can you set it to 1024? Then it seems good. Yeah, just give me 2 minutes. I'll increase the console size. Yeah, no questions. Okay, so let me explain you once again. So actually we are dealing with exceptions now. Okay, so what is an exception? An exception is an event that which raised at runtime. Yes, of course, the exceptions are raised at runtime. While executing the program, only exceptions will be raised. And here, an exception is also an abnormal condition that will stop. It is also an abnormal condition that will stop the program execution abnormally. So, without reaching to the last line, automatically the exception will stop your program execution. So let us take a class with a method, main method. If there are some set of lines, line 1, line 2, line 3, okay, line 3, and see the exception there. If line 3 got an exception, the 4 and 5 will not be executed. In order to make it work, we need to handle the exceptions. We need to handle the exceptions with exception handling technique. So in the exception handling technique, a start is there, a start condition. There will be a block called try block. That try block is a block that which holds the exception raiser statement. When it got an exception, the try block throws the exception object to the catch block. So if it just tries on the exception statement, a statement tries just. So when the exception really raises it from the trial exception వచ్చిందంటే, it just throws the exception to the which block? Catch block. And catch block will forward the execution. After the catch block will be executed, after the catch block the rest code will be executed, then it will go for the end state. When the program control is not reaching to the end state, then we may consider that as a abnormal termination. End state కి రాకపోతే abnormal termination అంటాం. End state కి వస్తే normal termination చెప్తాం. Yes, of course, the rest code is reaching to the end state. Okay, and if the try block has no exception వస్తే catch block వెళ్తుంది. Exception లేకపోతే డైరెక్ట్ గా రెస్ట్ కోడ్ కి వెళ్ళిపోయి అక్కడి నుంచి end state కి వెళ్ళిపోతుంది. And the catch block here, which is used to handle exception object which has thrown by the try block. ఇప్పుడు try block throw this exception ని catch block handle చేస్తుంది with the exception specification. Okay, and so what is exception exactly? Exactly what is an exception? So making a string as a null and trying to find the length of a null string that may raise a null pointer exception. And taking two numbers, numerator and denominator. When denominator is 0, we cannot make it for division operation. Division operation చేయలేం. Divide by 0. So divide by 0 is not at all possible for humans, and it is an exception for machine here. So then it raises arithmetic exception, and the error is divide by 0 error. Next, let us take an array.
There are three elements in our array here. T, F, E. We have three elements. And there, if you're trying to find the zeroth element, the value is T. Zeroth index name is T and when if you're trying to find the value at index 5 లో ఉండే ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకురావాలని ట్రై చేస్తున్నారు. But that element 5 is not available here. Actually, how many indexes are available? 3 indexes. And starts at 0, that is T, ends at 2, the 2 is V. There is no fifth index available in this array, in this given array CHAR. So when index is out of bounds, then it throws array index out of bounds exception. Okay, and one more, if a string is there, if a string contains only the characters or any one character, if all the numbers are there, at least if there is one character in your given string, that string cannot be converted as integer. Generally strings ni kuda integer lo convert cheyochu when if they have only numbers, but ikkada numbers kaadu characters unnai. When if you try to convert this type of strings, then that would be the number format exception. So these are the exceptions usually, and these exceptions should be handled with a try and catch technique. Okay, and these different types of exceptions, it has some hierarchy here. What the hierarchy means? Of course, we know that object is a superclass of all the classes. What are the predefined classes and user-defined classes available in Java, and what are the classes we are creating right now also, all these classes will come under this object class, as it is going to be the parent for all. And object class has one more class, that is called throwable class, as a child. One of the child object class kinda one of the child object class ki chaala child classes untayi. Andalo throwable anedi oka child, and throwable is a super class for exceptions and errors. మనం ఇప్పుడు దాకా మనం డిస్కస్ చేసిన ఎక్సెప్షన్ క్లాసెస్, అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్, నల్ పాయింటర్ ఎక్సెప్షన్, నెంబర్ ఫార్మాట్ ఎక్సెప్షన్, ఓకే, అండ్ అరే ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్ ఎక్సెప్షన్, స్ట్రింగ్ ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్ ఎక్సెప్షన్, ఈ ఎక్సెప్షన్స్ అన్నిటికీ ఒక throwable అనే పేరెంట్ క్లాస్ ఉంది. అండ్ ది throwable హ్యావింగ్ డైరెక్ట్ చైల్డ్స్, 2 డైరెక్ట్ చైల్డ్స్. throwable క్లాస్ కి 2 డైరెక్ట్ చైల్డ్స్ ఉన్నారు. ఒకటి ఎక్సెప్షన్ క్లాస్, ఇంకోటి ఎర్రర్ క్లాస్. అగైన్ ఎక్సెప్షన్ కి కొన్ని చైల్డ్స్ ఉన్నాయి, ఐఓ ఎక్సెప్షన్, ఎస్క్యూఎల్ ఎక్సెప్షన్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో రన్ టైమ్ ఎక్సెప్షన్. అండ్ రన్ టైమ్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాస్ సమ్ సెట్ ఆఫ్ చైల్డ్స్, అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్, నల్ పాయింటర్ ఎక్సెప్షన్, నెంబర్ ఫార్మాట్ ఎక్సెప్షన్, ఇంకా రెస్ట్ ఆఫ్ ది ఎక్సెప్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇంకా కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి, అరే ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్, స్ట్రింగ్ ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్. Okay, so like these types of exceptions available in the runtime exception class as a child. Okay, so who is the direct parent to arithmetic, null pointer, and number format? Runtime. Who is a parent to runtime? Exception. And who is a parent exception? Throwable. Obviously the throwable is a parent to arithmetic, null pointer, number format, and runtime. వీటన్నిటికీ కూడా ఇప్పుడు పేరెంట్ థ్రోబుల్ అవుతుంది. ఈ ఐఓ ఎక్సెప్షన్, ఎస్క్యూఎల్ ఎక్సెప్షన్ కూడా పేరెంట్ థ్రోబుల్ అవుతుంది, ఎక్సెప్షన్ అవుతుంది. సో ఇది గ్రాండ్ పేరెంట్, ఇది డైరెక్ట్ పేరెంట్. దిస్ ఇస్ డైరెక్ట్ పేరెంట్ అండ్ దిస్ ఇస్ గ్రాండ్ పేరెంట్. అండ్ ఐఓ ఎక్సెప్షన్ అండ్ ఎస్క్యూఎల్ ఎక్సెప్షన్స్ ఆర్ known as checked exceptions. Runtime exception and its child classes are known as unchecked exception classes. So checked exceptions will be checked at compile time, and unchecked exceptions will be checked at runtime. Runtime lo check chesevi unchecked exceptions, compile time lo check chesevi checked exceptions. Of course, we can also create our own custom checked exceptions. Customized checked exceptions kuda manam cheyochu by extending our public class to the exception class. Okay, we'll discuss about that later. దాని గురించి తర్వాత చూద్దాం, లాస్ట్ లో చూద్దాం. కస్టమ్ ఎక్సెప్షన్స్ గురించి లాస్ట్ లో చూద్దాం. Okay, and we have done a program for this to make you understand. We are asking a numerator as well as a denominator. Okay, and trying to find numerator by denominator. If user inputs the denominator value as 0, then the exception raised. And the try block here is just trying to find whether if there is an exception or not. Exception unte catch block lo పంపిస్తుంది. Exception లేకపోతే direct గా system.out.println it shows the rest of the code. After showing the result, it will show the rest of the code if there is no exception. If there is an exception, it will not execute this statement. Without executing this statement, it will directly go for the catch block. Next.
Similarly, we handle the null pointer. Null pointer కూడా handle చేసాం చూడండి. A string is a null. Trying to find the length of a null string. Okay, this would not be possible. ఎందుకంటే a string అనేది null. The str is a null here. So null కి length రాదు. Not even a zero is null. Empty అంటే జీరో వస్తుంది. జీరో కూడా కాండి ఏంటంటే null. ఇప్పుడు దీనికి ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది null కి ఏం రిటర్న్ చేయాలో దానికి తెలియదు కాబట్టి ఎక్సెప్షన్ ఇచ్చేస్తుంది. ఏం ఎక్సెప్షన్? Null pointer exception. You can see in the catch block the specification is null pointer exception. In the previous program the specification is arithmetic exception. Okay, arithmetic exception, because here the divide by zero would happen. The exception would happen here is the divide by zero. That's why arithmetic exception. ఇక్కడ ఎలాంటి ఎక్సెప్షన్ రేజ్ అవ్వచ్చు? null pointer exception రేజ్ అవ్వచ్చు. That's why the null pointer exception. And the rest of exceptions here. So already we have performed the divide by zero. And this is number format exception. When if you'd like to convert a non-number into integer, ఒక non-number ని integer లో convert చేయడానికి try చేస్తాం. 465t, the character t makes this value as a non-number. Now this is a string only with numbers. ఇప్పుడు అది string only with numbers. Now an additional character I'm adding to this. Now this is a non-number. ఇది ఇప్పుడు non-number. t అనేది నెంబర్ కాదు కదా ఈ string లో. Now this cannot be passed as integer. దీన్ని integer లో పాస్ చేయలేం అంటే కన్వర్ట్ చేయలేం కాబట్టి ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ నెంబర్ ఫార్మాట్. ఇది నెంబర్ ఫార్మాట్ అయితే కాదు కాబట్టి ఇట్ థ్రోస్ ఎక్సెప్షన్ నెంబర్ ఫార్మాట్ ఎక్సెప్షన్. ఓకే, సో నెంబర్ ఫార్మాట్, arithmetic, null pointer, these exceptions. So who is the direct parent for all these exceptions? ఈ classes కి direct parent class ఎవరు? Who is the direct parent class for that? Runtime exception class. Just go through the hierarchy. Arithmetic, null pointer, number format. For all these classes, who is the direct parent? Runtime exception. So those classes are runtime exception classes. The exceptions are runtime lo occur avutai, but not at compile time. And one more here, array index out of bound exception. మీరు అడగచ్చు ఎందుకు వస్తుంది అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్ ఎక్సెప్షన్? నేను ఇక్కడ కరెక్ట్ ఇండెక్స్ ఇస్తాను, రాంగ్ ఇండెక్స్ ఇవ్వను అనుకోవచ్చు. బట్ ఆ ఇండెక్స్ వాల్యూని యూజర్ ఎంటర్ చేస్తే, యూజర్ డైనమిక్ ఎంటర్ చేస్తే మీరు 0 to 2 ఎంటర్ చేయమని చెప్తారు. వాడు టెస్ట్ చేయడానికని నెంబర్ 3 ఎంటర్ చేస్తారు. అక్కడ థర్డ్ ఇండెక్స్ లేదు ఈ అరేలో. ఈ అరేలో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి? 3 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. బట్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ 0, సెకండ్ ఎలిమెంట్ 1, థర్డ్ ఎలిమెంట్ 2. బట్ అక్కడ ఇండెక్స్ 3 ఉంటే ఫోర్త్ ఎలిమెంట్ అవుతుంది. అక్కడ ఫోర్త్ ఎలిమెంట్ లేదు కాబట్టి ఇట్ థ్రోస్ అన్ ఎక్సెప్షన్. దట్ ఎక్సెప్షన్ ఇస్ అరే ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్స్ ఎక్సెప్షన్. సో దట్ వీ నీడ్ టు హ్యాండిల్ ఇన్ ద క్యాచ్ బ్లాక్. క్యాచ్ బ్లాక్ లో ఇలా ఎక్సెప్షన్ హ్యాండిల్ చేసి సేఫ్లీ యూ హ్యావ్ టు డిస్ప్లే ద ఎర్రర్. Okay. Yes sir, any questions? Any questions? Okay, right. Seems no questions we have. Can't see any questions in the chat box. So far so good. Now let me show you the next agenda here. In our agenda we have completed what is exception we have seen already, and what are try and catch blocks we have seen already. Okay, and the multiple catch blocks also. Multiple catch blocks, now we have to discuss how to use the multiple catch blocks. Let us discuss that.
Okay. See here, I have a string variable. Trying to find the length of the string. Okay. And writing some catch block. The catch block must be immediately started after the try block. That should start immediately after the catch block, try block. So we could not make the try block without catch. We could not make a try without catch. Yeah. So here, let me put. Okay. So try block, then a catch block. Let me execute this program. So there is no exception. That's why this program will be executed for sure. So the length of string is 17. There are 17 characters in the given string. Exception లేదు కదా ఇప్పుడు exception పెడదాం and let me provide some rest of the code. So ఈ కోడ్ వస్తేనే కదా మనకి exception handling rest code. Okay, execute the program. Did you see that? This is abnormal termination again. Again మళ్ళీ మనకి abnormal terminate అయింది program. Unexpected గా ఆగిపోయింది without showing the rest of the code. Try catch పెట్టాం కదా మరేంటి error? Because I told you already that try block will just use to search for the suitable catch block. It will try to search for the suitable catch block. Suitable catch block ante what is this? Calling the length method by using which one? Yes. Yes ante enti string, and the string is null. So we cannot find the length for a null strings. Okay, doing so it raises exception. Em exception raise chestundi ila cheste null pointer exception raise chestundi. Do our catch block has null pointer exception specification? ఇక్కడ specification null pointer unda arithmetic unda arithmetic unda. This is not a null pointer exception. So the try block could not able to find the exact catch block. But exact catch block aithe ledu. Okay, so what is the catch block here? Arithmetic exception block. This is not a null pointer exception, so that I am going to add one more here, one more catch block. This is null pointer exception. Okay, so null pointer exception occurred. Any messages? Now we can see the null pointer exception occurred message. So null pointer exception occurred, and you can see the rest of the code here. Like this, a try can have any number of catch blocks. A try can have any number of catch blocks. And let me make an integer also here. Some result. Some 258 divided by 0. Right? 258 divided by 0 here. I will show the output. Result of division. Just show the result of division. See, there is an error. What is this? This is an arithmetic exception. So this statement should be the part of here. That should be here. Okay. Yeah. Now you can see the output. See, only null pointer exception occurred. But what about arithmetic? Because the exception occurred in the try statement. In this statement, in this try block,
When exception occurred here, the rest of the lines in the try block will not be executed, but the catch block will be executed. ఇప్పుడు ఈ లైన్ లో ఎర్రర్ వచ్చింది, ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది. సో ట్రై బ్లాక్ లో తర్వాత లైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎగ్జిక్యూట్ కావు, క్యాచ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, క్యాచ్ తర్వాత వచ్చే రెస్ట్ ఆఫ్ ది లైన్స్ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి, బట్ నాట్ ద లైన్స్ ఆఫ్టర్ ద ఎక్సెప్షన్ ఇన్ ద ట్రై బ్లాక్. ఇప్పుడు ఈ 2 లైన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ కావట్లేదు కాబట్టి ఎక్సెప్షన్ ఉందా లేదా కూడా చెప్పట్లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యువర్ స్ట్రింగ్ హ్యాస్ సమ్ ప్రాపర్ వాల్యూ, స్ట్రింగ్ లో ప్రాపర్ వాల్యూ ఉంది, ఇప్పుడు దట్ ఈస్ అ రైట్ స్ట్రింగ్. నౌ యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ దిస్ యాజ్ 0. ద లెంగ్త్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 0 ఫర్ దట్. ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్ రాదు కాబట్టి ద కంట్రోల్ విల్ గో ఫర్ దిస్ రిజల్ట్. నౌ it is trying to solve the divide by 0 but it failed. So without showing this result, ఇప్పుడు రిజల్ట్ చూపించకుండా డైరెక్ట్ గా క్యాచ్ బ్లాక్ లోకి వెళ్ళిపోయి ఏ క్యాచ్, నౌ ఇట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు సర్చ్ ఫర్ ద సూటబుల్ క్యాచ్ బ్లాక్ టు హ్యాండిల్ ద arithmetic exception. So when arithmetic exception occurred, the null pointer will not be catched. Who is going to catch that? The arithmetic exception is going to be catching that. See, the length of string is 0 and arithmetic exception occurred because of divide by 0. Even after that, you can see the rest of the code. Got it? Okay, clear? Let me explain with some other different thing. So null pointer తర్వాత కూడా ఈ అరిథమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ చేయాలంటే వీ కెన్ గో ఫర్ మల్టిపుల్ ట్రై బ్లాక్, ట్రై అండ్ క్యాచ్. ఇంతకుముందు మనం చేసాం కదా ప్రోగ్రామ్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ మల్టిపుల్ ట్రై క్యాచ్. ఇది ఒక ఇండివిజువల్ స్టేట్మెంట్. ఈవెన్ ఆఫ్టర్ దిస్ వన్, this try catch will be executed, and after this one the try catch. So here multiple catches, we are checking all the exceptions. So ఇక్కడ ఈ try block లో arithmetic చెక్ చేస్తున్నాం, ఇక్కడ నెంబర్ ఫార్మాట్, ఇక్కడ array index out of bound. We are checking each and every exception here. ఇలా ప్రతి ఒక్క ఎక్సెప్షన్ ని హ్యాండిల్ చేయాలంటే మల్టిపుల్ ట్రై అండ్ క్యాచ్ కి వెళ్ళాలి. If you put multiple exception raiser statements in a try block, okay, try block lo multiple exception raiser statements unte, at a time it handles only one exception. A try block can handle only one exception but not multiple exceptions at a time. Still, if you would like to make multiple exceptions to be handled, just separate your try blocks with multiple try and catches like this. Okay, try block, okay, try catch lo null pointer, inko try catch lo arithmetic, ala separate ga handle cheskondi, బట్ నాట్ ఇన్ ద సేమ్ ట్రై. ఒకే ట్రైలో ఉంటే ఎట్ ఎ టైం రెండు ఎగ్జిక్యూట్ కావు, ఏదో ఒక ఎక్సెప్షన్ రైజ్ అవుతుంది, ఆ ఎక్సెప్షన్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు చూసారు కదా మీరు, ఇక్కడ నల్ ఉంటే దిస్ ఈస్ అ నల్ పాయింటర్ ఎక్సెప్షన్. నల్ పాయింటర్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా అర్థమెటిక్ ఈ స్టేట్మెంట్స్ జరగవు కాబట్టి అర్థమెటిక్స్ ఎక్సెప్షన్ ఉందా లేదో కూడా దానికి తెలియట్లేదు జేబీ అంటే. సో ద నల్ పాయింటర్ ఎక్సెప్షన్ and then the rest of the code. If there is no null pointer exception, now it checks for arithmetic exception. ఇప్పుడు arithmetic exception check చేసి, ఇప్పుడు ఎర్రర్ లేదు కాబట్టి, null pointer లేదు కాబట్టి. Still, if null pointer also don't have any errors, arithmetic exception కూడా ఎర్రర్ లేకపోతే, so length of the string is 0, result of division is 3 and rest of the code. Okay, so this is called multiple catch blocks. Okay, a try can have multiple catch blocks always, but you must have the exact catch block specification. You must have the exact catch block specification to handle that exception. ఆ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండిల్ చేయడానికి మన దగ్గర ఎగ్జాక్ట్ క్యాచ్ బ్లాక్ స్పెసిఫికేషన్ ఉండాలి. అలాంటి క్యాచ్ బ్లాక్ ఎగ్జాక్ట్ గా లేకపోతే దట్ ఎక్సెప్షన్ కుడ్ నాట్ బి హ్యాండిల్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను మారుస్తాను చూడండి. ఇఫ్ ఐ గివ్ హియర్ నెంబర్ ఫార్మాట్ ఎక్సెప్షన్, అవుట్పుట్ వచ్చేసి అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ అని చెప్తుంది, బట్ స్పెసిఫికేషన్ వచ్చేసి నెంబర్ ఫార్మాట్. వుడ్ ఇట్ వర్క్ నౌ? ఇది వర్క్ అవుతుంది డివైడ్ బై 0కి. సి హియర్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ వస్తుంది కదా, ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ వచ్చేసింది, ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది కాబట్టి రిజల్ట్ రాలేదు అండ్ ఎక్సెప్షన్ త్రో చేసింది క్యాచ్ బ్లాక్ కి. ఇది సూటబుల్ క్యాచ్ బ్లాక్ కాదు, ఇది కూడా సూటబుల్ క్యాచ్ బ్లాక్ కాదు.
and ఈ తర్వాత catch blocks లేవు. Now JVM is looking up for arithmetic exception catch block. Do we have arithmetic exception catch block here in these catches? Specification ఎక్కడైనా ఉందా? arithmetic exception లేదు కాబట్టి just simply forgets the rest of the code execution ని ఇంకా కంటిన్యూ చేయకుండా it just stops there itself. అక్కడికి ఆపేస్తుంది execution. You can see the output now. See, so length of the string వచ్చింది, then it raises arithmetic exception, stops the execution of the rest of the code. Right? So that's why we need to provide the exact specification. ఇప్పుడు కరెక్ట్ స్పెసిఫికేషన్ ఇస్తే then that can be handled. ఇప్పుడు arithmetic exception హ్యాండిల్ అయింది, అక్కరైంది కాబట్టి సేఫ్ గా హ్యాండిల్ చేసి అవుట్పుట్ చూపిస్తుంది సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ ప్రింటర్ ఎక్సెప్షన్ అక్వైర్డ్ అని చెప్పేసి. సో దట్ డినామినేటర్ షుడ్ నాట్ బి 0 అని అప్పుడు యూజర్ తెలుస్తుంది. Then the rest of the code even after the execution. Okay. Yes, so that is about multiple catch blocks. And now I'll show you the nested try block, nested try and catch blocks. Let us prepare an outer try block, then followed by some catch block. ఇక్కడ నేను arithmetic అని పెడతాను. Okay, arithmetic అంటే మీకు తెలుసు కదా, the number should not be divisible by 0. divisible అయితే arithmetic exception. So divisible divide by 0 కాకపోతే arithmetic exception. Divide by 0 లేదు, some number ఉందంటే it's not an arithmetic exception. That will show you the result. Doing so, definitely that is an arithmetic exception. So this is one of the try block, and let me take this numerator denominator has here. Just a second, just give me a second. I'll take these numbers from the user. One user నుంచి తీసుకున్నాం. Yes, right. Try to display the result of that. Okay. So now I'll make a string. Wait, not string. I'll prepare one more try block followed by a catch block. We'll make it as number format. Okay, number format exception. Okay, exception, please enter a number. Then here exception, numerator is 0. Numerator కాదు, denominator. This is denominator is 0. Let me ask the user to enter a number. Now I'll read this number in the form of a string. The number in string format lo read chestam. Okay, string s is equal to sc dot next method. You know the next method which is used to read the string. Then I'll just convert this string as integer. I'll convert this as integer. So what's the method? Integer dot the parse method. I'll just call the s here. The s is the string. Now sys out.
converted number is, it shows the I is the converted number. The number is being converted as I. Okay, so this is like a try catch within a try block. See, in the try block we can have another try block. Another in this try also we can make another try. ఇప్పుడు ఈ try లో ఇంకొక try కూడా ఇవ్వచ్చు. Like this we can have nested try blocks. Nested try catches ఇలా ఇవ్వచ్చు. Okay, and make sure wherever you are writing the try, immediately that should be followed by a catch. అంతేగాని ఇక్కడ try రాసేసి లాస్ట్ లో catch రాద్దామంటే కుదరదు. You should not write like this. See the error is there. There is an error. So insert some statement to be completed. అంటే అక్కడ catch block finally block పెట్టమని చెప్తుంది. So to avoid this error, you must have to make the catch block there itself. Now there is no error. Okay, shall execute this program. Some numerator. If I enter denominator, the result is 14. Again it is asking for new number. That is the next try block started the execution. ఈ try block లో మనకి ఎలాంటి ఎక్సెప్షన్ రాలేదు, ఎందుకంటే డినామినేటర్ నాన్ జీరో ఎంటర్ చేసాం కాబట్టి. Then immediately it will go for the next try. Obviously next try కి వెళ్ళిపోయింది. నెక్స్ట్ try లో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి, ఎంటర్ ఏ నెంబర్. Let me enter a number. See, I have added a character J here at the last. Would it consider that as a number now? అది నెంబర్ కాదు కదా. Now it throws number format exception. So what's the exception message? ఇదే కదా మెసేజ్. Please enter a number. ఎక్కడ ఉంది అది? నెంబర్ ఫార్మాట్ ఎక్సెప్షన్ బ్లాక్ లో ఉంది. Okay, so please enter a number because J is not considered as a number. Re-execute this program again. Some numerator with a 0 as a denominator. Now what just happened here? It throws arithmetic exception and without asking the number format exception block. ఈ try block execute కాకుండానే program stop అయిపోయింది. What happened is scanner object create అయింది. Then enter numerator, then enter denominator. It is trying to find the length of result of this, and the result of some numerator by denominator, some numerator value is different, and if the denominator is 0, then the exception raised. ఇక్కడ exception raise అయింది కాబట్టి directly, so after when exception raises here, just a second, I'm trying to paint. Okay, so the exception raised here, then directly it will go for which block? So ఇక్కడ exception raise వచ్చింది. From here directly it will go to the catch block without executing the rest of the lines in the try. ఇప్పుడు ఈ try లో ఈ rest of the lines ఇదంతా execute చేయకుండా, without executing all these things, when exception raised, directly it will move from here to here. Then it shows a message exception denominator is exception and the denominator is 0. Error చూపించేసి అవుట్పుట్ వచ్చేసి. Okay, so this is nested try and catch. Nested try and catch. Yeah, okay, I'll stop here for today, and tomorrow we'll discuss the finally block and the throw, the next concepts. So now we are done with today's class. What is exception? We have finished. What is try and catch? We have finished. We are done with that, and we are done with the multiple catch blocks. We are done the nested try and catch, and tomorrow we'll see the finally block and throw keyword. Okay, along with some further proceedings of exception handling. So finally block with throw keyword చూసిన తర్వాత మనం ఇంకా throws keyword and అవన్నీ తర్వాత చేద్దాం. Right? Yeah. Any questions? That's all from my end. If you have any questions, you can just ask me. No problem. You can come over mic also.
can just come on the mic also.